Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình mình đến xem đấu giá ở vùng Hallam. Hôm nay là thời tiết cũng nóng á, 37-38 độ á. Giờ này là 12 giờ rưỡi trưa. Vùng này thì mình cũng ít có quay lắm. Tại vì khi không có tiện với mà không có cái thời gian mà mình để đi quay á. Do đó cũng ít có quay cái vùng này. Xe vô lít nó chạy vô nó kiếm ai mà nó nhìn mình quá nhìn. Đây cái nhà này là chuẩn bị đấu giá đây. Căn nhà này thì diện tích đất là 514 m², 4 phòng ngủ 2 nhà tắm. Để giá từ 960 đến 1.050.000. Đấu giá nha. Căn này thì mình nghĩ hôm trước Tết á, nhưng nó có đấu giá một lần rồi, mình nghĩ chắc đấu giá không được hay sao, hôm nay đấu giá nữa. Bây giờ mình vào bên trong mình xem nha mọi người. Nhà hay bên ngoài hay cũng ok đó. Bên ngoài thấy cũng khuôn viên hết trơn nè, cũng đẹp á. Xung quanh đây thấy mấy căn đây thì cũng mới không à, chứ không quá cũ nha. Tại vì cái khu vùng Hallam này thì cũng thuộc cái khu lâu năm rồi, nhưng mà mấy căn ở đây thấy là dạng cũng khoảng 10 năm, mười mấy năm đổ lại ha. Bây giờ qua bên trong mình xem nha mọi người. Này có phòng khách đó. Nhà này trông thấy cũng đẹp ha. Đây một phòng ngủ ở phía trước ha. Nhà này thì 4 phòng ngủ 2 nhà tắm á. Đây là một cái phòng ngủ ở phía trước cũng rộng nha, cũng sạch sẽ ha. Nhà này sạch sẽ lắm. Nhà này thì mình nghĩ chắc khoảng mười mấy, khoảng 15 năm á, 15-20 năm rồi. Nhà tắm, tắm nhà này còn sạch sẽ lắm. Đây lót gạch ha. Bên phòng khách thì lót thảm mà sạch sẽ. Đây là phòng giặt đồ, có nhiều tủ nha. Nhà này cũng rộng á chứ. Nhà rộng. Trong kia còn có một cái phòng khách ta. Không, nhà xây nhiều diện tích xây bự. Ở đây nhà bếp nè, bếp rộng nè. Bên đây là cái chỗ ăn. Người thấy không? Không gian nhà bếp, phòng ăn là kia rộng nha. Rồi trong kia thêm có cái gâm bệt bên trong á, như thêm một cái phòng khách, phòng giải trí bên trong nữa đó. Cái cửa này nó còn sạch đẹp lắm, bóng lắm,
Nhà này giữ kỹ nha. Nhà này thì mình nghĩ 15 đến 20 năm chứ không có mới lắm đâu, nhưng mà hãy giữ kỹ á. Còn đẹp lắm. Nhìn thấy không? Cái tủ này không biết nó có thai lại không ta. Mấy cái cửa này thấy còn mới lắm. Cái cửa ấy còn mới giống như là mới làm, nhưng mà cái mặt vàng á thì thấy nó cũng loại xưa xưa rồi. Mà cái dàn tủ thấy nó mới em, cái cửa như là mới. Cái dàn cửa thì nó có thai sao? Có thai dàn cửa rồi. Đúng không? Hai cái mấy cái tủ này. Mấy tủ này nè. Mới lắm. Đúng rồi, cái phía bên ngoài là nó mới hơn bên trong nha mọi người. Cái mặt ngoài này. Mặt ngoài á thì nó đẹp. Cái ben thớt thì cái này thì còn cũ. Thì còn cũ. Thay dàn cửa ha. Cái này dán ok nha. Đẹp nha. Chắc đẹp nha chứ không có gì chứ. Rộng, phía trong chỗ nhà bếp phải rộng không? Tủ nhiêu? Rộng lắm. Bây giờ mình lỡ mình vô cái phòng ngủ, cái mình hả qua phía bên kia, ra phía sau. Ở đây thì phòng ngủ, nghĩ nhà này thì dọn đi hết rồi. Dọn đi, không dọn đi nhưng mà nó gọn gàng hết rồi. Đây nhà tắm à. Nhà tắm ở kia sạch nha, sạch sẽ. Nhà này nghĩ của người Afghanistan á. Sạch sẽ đó, nhà tắm á. Rộng. Đây nhà vệ sinh. Ngon lành. Đây phòng ngủ thì cũng ok lắm. Bằng thảm hết nha, nhưng mà thơm. Ngủ đây đó. Nhà này thì ok lắm, sạch đẹp nha. Nhà này ha, mà chịu thay thảm mà lót lại cái nữa là sạch sẽ luôn á. Thảm thì nó cũng sạch, nhưng mà mình muốn mà sạch luôn ha, lót lại, lót gỗ lại. Nhà tắm nè. Bây giờ đi ra phía sau này. Cái này cái gương bệt này rộng quá. Con này rộng lắm. Nằm đã quá ta. Có. Có nước uống, có dưa hấu nữa kìa. Phía sau này đóng decking này đẹp hết rồi. Nhà này tốt á. Hàng rào đóng carbon hết trơn rồi nè. Phía sau đây thì còn nhiêu đất đây. Sao là hết đất rồi. Ở phía sau nhà này bờ có cây nectarine to mà trái nhiều lắm. Mọi người thấy trái nhiều lắm, trái bự bự thôi, to to. Ở đây vớ hái lượt luôn đó. Đây có cây nectarine này em. Trái. Nhà này đẹp. Nhà này mình thấy là ok lắm, 514 m², nhưng mà mình thấy có trong có ngoài. Đẹp nha. Đẹp. Này phía bên hông này còn không gian nhiều lắm. Có cây bông giấy nè. Đây garage nè. Double garage. Nhà này có đi câu cá nè. Có dàn câu ở đây nè, có cần câu đây nè. Nhà này đẹp chứ. Ngoài đây người ta còn có cái bếp nữa nè. Đây. Có ngoài bếp ngoài đây nè. Ngoài garage nè.
Ôi nhà này tốt à. Chỗ này làm thợ làm cái gì? Ừ. Không. Có máy móc này. Đầy đủ trơn không? Ừ. Đó, nhà này gọn gàng sạch sẽ đó. Nhà này chủ nhà làm thợ gì á. Ừ. Đây có cái này giống như dưa leo. Dưa leo. Nè, đây nè, dưa leo. Dưa leo nè. Ở trong kia có con trái chà bá này kia kìa. Đây nè. Nó vàng luôn kìa. Ở đây có vàng qua giấy đẹp quá không? Có vàng bông giấy này rất là đẹp quá, mát luôn á. Nhà này có cảnh nha. Ừ. Nhà này ok chứ. Nhà này thấy cũng ok lắm á, mà sao thấy cũng ít người vô xem nha. Nhưng mà trong rộng ha. Đây rộng. Uống nước uống nước ra ngoài bé. Lỡ đổ nước trong đó sao? Trong đó thảm, đi ra ngoài là gỗ nè. Có nước ngọt nè, có dưa hấu, có cherry nữa nè. Đủ hết nè. Nước ngon không? Cái phòng trong đây thấy chứ rộng mọi người. Phòng giải trí ở đây nè. Để ở đây mà làm phòng mình hát karaoke là cũng như ý luôn á. Ở ngoài đó là phòng ăn, kitchen nè, chỗ không gian đây cũng rộng á. Tại anh để một salon lớn á. Salon lớn thì đấy cũng đẹp thôi. Không gian này được rồi ha. Tới đâu mí đây được rồi. Tới mí đây cũng được. Phòng khách mà ngồi vậy được rồi. Tại trong đây nó còn một cái phòng khách ở đây nữa. Gì ở ngoài. Không biết đấu giá bên trong hay bên ngoài. Đây bên ngoài thì cũng được chứ con không nắng lắm, con không nóng lắm. A very good afternoon, ladies and gents. I would like to welcome you all to today's auction proceeding at 26 Sigma Boulevard in beautiful Hallam. What an opportunity, what a property, and what a location. A magnificent 4-bedroom house with 3 beautiful living areas, double garage sitting on a generous size of 516 square meters of land in a beautiful and peaceful neighborhood of Hallam. Ladies and gents, by way of introduction, my name is Rahuda Pekari and I proudly represent LG Hookah in Dandenong. Before I go ahead, I would love to introduce the rest of my team that are here and assisting me in today's auction. I've got Ali, Yusuf is also the listing agent along myself, and he has done a phenomenal job in marketing this beautiful home. Sajad, Barrows, and the rest of the team. If you need any help or advice during the auction, just raise your hand. My team is more than happy to assist. On behalf of myself and LG Hookah, Dandenong and Berwick, I would like to say thank you to our vendor for putting their trust on us on marketing this beautiful home. Mr. and Mrs. Vendor will make you proud today. Ladies and gents, there are a few rules and conditions that applies in today's auction.
The auction will be conducted in accordance with the rules, and any additional conditions are made available for inspection before the start of the auction. The auction rules prohibit an auctioneer from accepting bids once the property has been knocked down to a successful bidder. No late bids or offers. Ladies and gents, all indicate bidders on request. The law prohibits false bids, major disruptions by bidders attempting to prevent others from bidding and provide fines for this sort of conduct. To indicate that I'm making a bid on behalf of the vendor, I will simply say the word vendor bid. Ladies and gents, only I, as the auctioneer, can make a vendor bid. The contract of sale has been on display for the past half an hour, and I'm sure we had ample of time to peruse the documentation, so no cooling off period applies here today. What you're buying here today is the whole of the land, more particularly described in the attached copy of title. Volume 10970, folio 702, being lot 23 on plan of subdivision 540334G, or most commonly known as 26 Sigvard Boulevard in beautiful Hallam 3803, the postcode. The general conditions are standard. If you wish to buy the property under someone else's name, you can do the nomination, but it should happen at least a couple of weeks prior to settlement. Or if you are buying the property under a company, we will require you to sign attached director's guarantee. Vendor statement, or most commonly known as Section 32, in the general public goes on to say a 5 to 10% deposit is payable today. The balance in 30, 60 or 90 days. 30, 60, 90 days is also our settlement terms. Ladies and gents, I'll repeat myself again. 5 to 10% deposit is payable today. The balance in 30, 60 or 90 days. City of Casey is the responsible authority for this beautiful home. Simple auction rules. The vendor has set a reserve. For any reason, if you don't hit the reserve, make sure be the highest bidder. The highest bidder will be invited inside. They get the first and exclusive chance to negotiate vendor's reserve price. This is simple real estate of Victoria, REIV contracts. Once the contract hits my hand, the property will be sold. As I said before, there will be no late bids or offers. I won't accept any bids after the property has been knocked down to a successful bidder. What can I tell you guys about the property? We've got a magnificent family home, nothing to do, ready to move in. My favorite part of the house is the location and the beautiful living areas. 3 really good sized living areas, 4 bedrooms, 2 bathrooms, double garage, surrounded by beautiful neighborhood. And we've got a few neighbors. They're excited to see the new neighbor. Hallam has got everything. Schools, shops, easy access to freeway, childcare, everything, you name it, we have it. Everything is pretty much at your doorstep. One of the nicest suburbs in the southeast, and one of the fastest growing suburbs in the southeast. And above all, what a property. I must say there's a lot of property on the market, but there's not many properties on the market like 26 Sigvard Boulevard in Hallam. Ladies and gentlemen, 35 degrees. I can talk about the property until tomorrow, but let's count some numbers. Let's get the property sold. Asking for an opening bid, a fair and a reasonable start. How much are you guys prepared to pay for 26 Sigvard Boulevard in Hallam? A fair and a reasonable start for 26 Sigvard Boulevard in Hallam. I'm all in your hands. I can't put a vendor bid to keep the auction running, but I'd love to leave this opportunity out to you guys. How much are you guys prepared to bid? That's a bit too low. At least 950, sir, at the start of the asking price. A fair and a reasonable start. 950. That's what I'm talking about. Welcome to the bidding, sir. I wish you all the very best. 950,000 on my right. Would you like to take me to 960, sir? 906,000. Welcome to the bidding, and I wish you all the very best. Right back against yourself, sir. How about if you take me to $1 million? It's 35 degrees. I'm trying to make my job a bit easier. 960 on my left. 970. 970. Not $1 million, sir? We'll get there eventually. Surely the property's worth it. Not $1 million? Nah. You want to stick to 970? That's all right. 970. 975. Make it 980, sir. Let's keep it at 10 at this stage. 980. 980. That's what I'm talking about. How about if you take me to $1 million now? 985. Make it 990, sir. Let's count. Let's keep it at 10 at this stage. And I'll tell you when we can count in fives. 990? 990. 990. That's what I'm talking about. How about if you take me to $1 million? Yes. 1 million. That's what I'm talking about. The bet is backing against yourself and yourself. $1 million. You're facing the race. I wish you all the very best. $1 million. 1,010,000, sir? $1 million.
$1.5 million. That's all right, I'll accept your 5 now. $1.5 million, back against yourself. How about if you give me $1.5 million? $1.5 million on my left. $1.5 million, first call, second call for the third, and final call. You only bet it once, sir. $1.5 million on my left. Come back to yourself, sir. Would you like to take me to $1.10 million? $1.5 million on my left. Make those phone calls. Is there anyone holding off? This is time to raise your hand. $1.10 million. That's what I'm talking about. I knew it was coming. $1.10 million. Back against yourself. How about if you give me a knockout bid at $1.30 million? $1.10 million on my right. $1.10 million. First call, second call for the third, and final $1.15 million. Back against yourself, sir. $1.15 million on my left. Nice and strong. I haven't forgotten about you. I'll come back to you. $1.15 million on my left. Is there anyone holding off? This is time to raise your hand. A magnificent family, 4-bedroom family home on the market for you guys. $1.15 million. $1.15 million on my left. How about 20, sir? Make my job a bit easier. Yeah, that's all right, I'll accept you too. $1.17 million, back against yourself. $1.17 million on my right. I'm happy to take anything from here onwards. $1.17 million on my right. $1.17 million on my right. What are we doing, sir? $1.18 million, back against yourself, sir. $1.18 million. The ones that are not working, give me something stronger, sir. 20? No, $1.19 million, back against yourself. We'll be here till tomorrow, and I love it. I'm happy to count on anything. $1.19 million on my right. $1.19 million, first call, second call for the third, and final call. What about yourself, sir? Are you sure you're out? You did very well. You can't let it go for 1,000. $1.19 million, right at the front. What are we doing with this? Are you out? $1.19 million, nice and strong. From Magnificent Family Home, 26 Sigvard Boulevard in Hallam. There's nothing like this on the market in Hallam, I guarantee you guys. There is a lot of property, but nothing like this on the market. $1.19 million, nice and strong for 26 Sigvard Boulevard in beautiful Hallam. $1.20 million. That's what I'm talking about. Give me something stronger, sir. The ones are not working. 1,000 is not working. 21. Make it 25. A knockout bid. No, 21. Back against yourself, sir. $1.21 million. $1.21 million. خذك داخل باش $1.21 million. $1.21 million. What are we doing? Are we in or out? $1.21 million, first call, second call for the third. $1.25 million. $1.25 million. That's what I'm talking about. $1.25 million, back against yourself. That might be his last bid, you never know. You don't want to let it go for 1,000. $1.26 million. $1.25 million on my left. Sir, you haven't even started this yet. Yusuf, are we in or out? You guys haven't even started. You inspected a few times. I know you love it. Surely the property is worth more than that. $1.25 million on my left. I'm going to call it out 3 times. $1.25 million, first call, second call for the third, and final call. Are you done? Have I got your best? $1.26 million. $1.25 million on my left. $1.25 million, first call, second call. Is there anyone holding off? This is time to raise your hand. Are you sure you're out 100%, sir? $1.25 million on my left. 100%? Coming back to yourself, sir. You did very well so far. Yeah, 100%.
1,025,000. First call, second call for the third and final call. Are we all done? Sorry? Please be as quick as possible. 35 degrees. I'm standing in the sun. 1,025,000 on my left. Once in a lifetime opportunity to own 26 Sigvard Boulevard, Hallam. Enjoy with your beautiful family. What are we doing, Yusuf? I need to know as soon as possible. 1,025,000. First call, second call for the third and final call. Sir, if you can please give me 2 minutes, I need to get my vendor's instructions. I'll be back with you shortly. We are selling. 1,025,000, we're on the market. We are selling. If there's no higher bid, the property will be sold to this beautiful family on my left. I'm happy to count anything from here onwards. 1,025,000. Is there anyone holding off? This is time to raise your hand. 1,025,000 on the market. If there's no higher bid, the property will be sold to this beautiful family on my left. 500. Make it 1,000, sir. It's too hard to count on 500s. Nah? 1,000? 500? That's all. I'll accept your $500. Sir, 1,025,000, 500. How about if you give me another knockout bid at 1,030,000? 1,025,000, 500 on the market, playing for keeps. 1,025,000, 500 on my right, playing for keeps. On the market. What seems expensive today will be cheap tomorrow. Surely the property is worth it a lot more than that. 1,025,000, 500 on the market, playing for keeps. Is there anyone else holding off? This is time to raise your hand. 1,025,000, 500 on the market, playing for keeps. I'm going to call it out 3 times. If there's no higher bid, the property will be sold. 1,025,000, 500. First call, second call. For the third, 1,026,000. 1,026,000. 27. 28, sir? 27. 1,027,000. 1,027,000. Is there anyone else holding off? This is time to raise your hand. Once the property is sold, no late bids or offers. 1,027,000. 1,027,000. First call, second call, for the third and final call. Another 500. Another 500, sir. 1,027,000, 500. 28. 1,028,000. Lucky number 8. 1,028,000. 1,028,000 on my right. 3 large living areas. There's nothing like this on the market in Hallam. I can almost guarantee you that. 1,028,000. First call, second call, for the third and final call. Sir, can I get your permission to sell? One last opportunity. On the market, 1,029,000. 1,029,000. 1,030,000. 1,030,000. I thought you will get there eventually. 1,030,000 on my right. The ones that are not working, maybe give me 5. 1,030,000. They're out. 1,030,000. First call, second call, for the third and final call. Can I get your permission to sell? What book, Russia? On the market, 1,030,000. Oh, I can't drag it any longer. I need to know as fast as possible. Thank you for your patience, sir. I'll do the same thing when I sell your house. I'll promise you that. 1,030,000 on my right. 1,030,000. First call. 1,030,500. 1,030,500, sir. I suggest you to give me 1,035,000, a knockout bid. 1,030,500 on my left.
on the market playing for keeps. Once in a lifetime opportunity to own a beautiful family home in Hallam. $1,031,000 back against yourself. $1,031,000 on my right is the bid. I'm enjoying this. $1,032,000. $1,032,000 right back against you, sir. $1,032,000. 33, sir. $1,032,000. $1,033,000 back against you, sir. $1,033,000 on my right. $1,033,000. $1,033,000. First call, second call. 5 more hundred. Another 5. $1,033,500. $33,500, sir. $1,033,500. It's hot. Asking us a bit. Adios, mate. $1,033,500. Thank you so much for your patience, sir. $1,033,500. Bid is on my left. Is there anyone else holding off? This is time to raise your hand. No problems. I can wait for as long as you want me to wait. $1,033,500 on my left. What are we doing, sir? Are we in or out? $1,035,000. That's what I'm talking about. Right backing is you, sir. $1,035,000 on my right. Are you sure? Can I get your permission to sell? Can I get your permission to sell? $1,035,500. $1,035,500. How about if you give me a knocker bid at $1,040,000? $1,035,500 on my left. Are you guys out 100%? Can I get your permission to sell? You've done very good so far. $1,035,500. $1,035,500. First call, second call, for a third and final call. Have I got your best? $1,035,500 on my left. Are you sure you're out 100%? Yeah? You're out? Just thinking. All right, still thinking. I like that. I like that. $1,035,500 on my left. $1,040,000, sir. I'm trying my luck. $1,035,500 on my left. What are we doing? Are we in or out? I need to know. Is there anyone else holding off? This is Tom Therizian. $1,036,000. $1,036,000 on my right. $1,036,500. $1,036,500. 37, sir. $1,036,500 on my left. 37, sir. $1,036,500 on my left. $1,036,500. First call, second call, for a third and final call. Are you guys out 100%? Yes? 100%. Can I get your permission to sell? Yeah. I'm going to call it out 3 times. If there's no higher bid, the property will be sold to this beautiful family on my left. $1,036,500. First call. $1,036,500. Second call. $1,036,500 for a third and final call. Going. Sold! A big round of applause. Thank you so much for attending El Duca Dandelions auction. I wish you all the very best and have a lovely weekend and stay cool. Congratulations. Well done, bro. Congratulations. Well deserved. Mubarak na moja visel. Mubarak masha. Mubarak. Thank you. Yeah, man. Thank you very much. You did very well. Really, really well.
Enjoy the construction. Nhà này mới vừa bán đấu giá xong đó mọi người, với 1.036.500. Xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn. Trời nắng quá, 30 mấy độ, tất cả giờ này chắc khoảng 36 và 7 độ á. Cuộc đấu giá thì cũng kéo dài nhưng mà cuối cùng cũng thành công. Nó để giá từ 960 đến 1.050.000. Nhưng mà mình không có biết là ban đầu là cái giá nó muốn bán là bao nhiêu, nhưng mà tới người ta trả tới 1.025.000 là nó vô hỏi chủ nhà thì chủ nhà đồng ý với cái giá đó, và sau đó thì mình thấy ok rồi, tại vì chủ nhà đồng ý bán thì mấy người kia bắt đầu người ta cũng cạnh tranh. Tại vì giá mà on market là bắt đầu người ta cạnh tranh, người ta cạnh tranh nhất thì nhiều khi người ta bỏ cái người ta tiếc, cái bắt đầu người ta cạnh tranh thì nó nhích lên thì được tới 1.036.500. Thì căn nhà này thì thấy trong rất là tốt luôn á, 4 phòng ngủ 2 nhà tắm, nhưng mà trong sạch sẽ, sạch đẹp, nó không có gì để chê. Nhà thì khoảng mười mấy 20 năm rồi chứ không có quá mới, nhưng mà trong rất là sạch sẽ. Nhà này thì mình nghĩ của người Afghanistan, do đó trong thấy mọi thứ cũng rất là sạch sẽ luôn. Thì nhà này nói chung cái giá đó thì cũng ok, tại vì bây giờ nhà mà được đẹp mà ra đấu giá mà cạnh tranh nữa thì phải từ giá đó, từ 1 triệu đổ lên, chứ không có nhà mà nó thấp nữa ở vùng này được. Tại vì ở vùng này bây giờ thì người ta cũng ở cũng rất là bắt đầu ở cũng rất là nhiều đó, vùng Hallam này nè. Do đó cái giá nhà bây giờ mà đi mua á mọi người, nói chung cũng không có đâu mà thấp chứ. Cái vùng ở đây thì nói chung là so với chỗ khác là nó còn hơi mềm đó, nhưng mà giờ giá nhà nó cũng trên 1 triệu hết rồi. Do đó bây giờ mua nhà cũng rất là nếu mà tài chính mà không mạnh thì cũng rất là khó khăn. Rồi, chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người video sau. Nếu cô chú anh chị các bạn thích video nhớ bấm like, nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Bye, chào tạm biệt mọi người ha, bye.